can follow this. Osobola okukigoberera. Cain, Abel. Kayini ne Aberi. One time they were in the wilderness. Omubaali mu ddungu eyo He kills his brother. ku ttale n'amutta. And then they'll say, hey, Cain. Katonda n'amugamba wayi Kayini. Where is your bro? Muganda waaliwa. They'll say, I can hear his blood crying the ground. Ko Katonda mpulira omusaayi gwe guba. Adam lay with his wife. Adamu n'amanya mukazi we. And then he gave birth to a son. N'azaala omwana And named him Seth. N'amutuuma Seezi. Saying, God has granted me another child. N'ayogera nti Katonda ampadde In the omwana place of omulala Abel. mu kifo kya Aberi. But the spirit that was upon Abel omwoyo eyali ku Aberi came back because he had not completed the mission. yakomawo kubanga yali tamaliriza mulimu. Tell you something. Era njagala kubaako I kyenkugamba. pray that the Lord will give us a grace Nsaba nti Katonda atuwe ekisa to remain a blessing, okusigala mu to mukisa stay a blessing, era okusigala mu to live mukisa as a blessing okubeerawo ng'omukisa in His own name. mu linnya lye. And what you're going to share about is about the journey of Cain and Abel. Era kitugenda okugabanako lwe lugendo lwa Kayini ne Aberi. The journey of Cain and Abel. Olugendo lwa Kayini ne Aberi. These were the sons of Adam and Eve. Bano be baali batabani ba Adamu ne Kaawa. And God knew and intentionally planned it that should all be both boys. Era Katonda yakimanya n'akigenderera nti bombi balina kuba balenzi. You can follow this. Osobola okukigoberera. Cain, Abel. Kayini ne Aberi. Ismail, Isaac. Isimayiri ne Yisaaka. Jacob and Esau. Yakobo ne Esawu. They are both boys. Bonna balenzi. So that he can say now, Asobola okugamba nti I'm choosing something here ninako kye nnondawo wano. That will follow the rest. Ekinaagobererwa ebirala Generation and generation. emigigi n'emigigi. But he knew Naye yamanya that woman can conceive. If you're a bad guy, bw'oba mubi she'll conceive a bad thing. ajja kufuna If you're ensigo. a good guy, Bw'oba oli she'll mulungi conceive a good thing. ajja kufuna eki. A man is a source. Omusajja nsibuko. And then a woman is a resource. Kati ye omukazi She ajuliriza receives. kiri afuna. You give and she receive. Omufuwa n'afuna. You give Omuwa and she improves it. ye n'atereeza. You give her kind of raw food Omuwa emmere embisi and she'll make a delicacy out of it. n'akujjulira ekijjulo ekiwoomu. Huh? You give her a problem, Omuwa obuzibu she will give you trouble. ajja kukuwa mitawaana. Are you there? Time. So, that's why God said, okay, let me look at the source of these things. Y'ensonga lwaki Katonda yagamba kanoonye ensibuko ya kino. Source, a man. Ensibuko omusajja. Okay? So, I'll give an example. It was logical Kyali kiteekiteeke and pre-designed era nga kyatondebwa mu that lulimi Adam will have Cain nti Adamu ajja kuba ne Kayini and Abel, ne Aberi. so that he will make a demonstration Nti ajja kulaga okwolesa of the relationship okwenkolagana that lives among man ebeera mu bantu and that where God is connected to. era awo Katonda And w'ayunza what's connected connects him. era kasita kimuyunga. These two brothers were Cain was the elder brother Abooluganda bano Kayini yali mukulu and this guy was a farmer. era yali He mulimi. used to till the land, Yali nga alima plant things, ennimiro n'eba and then enjoy life. n'anyumirwa obulamu. Then Abel Aberi was a shepherd. ye yali He mulunzi. had his sheep, Yalina he endiga ze, had whatever. yalina ebisolo bye. So just like I'm a shepherd. Nga bwe ndi omusumba. Are you there? Big time. So we are going to learn something. Tugenda kubaako kye tuyiga. And what you are going to learn in this, Era kye tugenda okuyiga mu kino. what blessed Abel Kyekyawa Aberi omukisa. and how did the curse of Cain affect his generation? Era ekikolimo kya Kayini kyakosa kitya And omulembe. we shall learn in that Era tujja kuyiga mu the kyo. spirit we allow to grow in us Omwoyo gwe tuganya okukula mu ffe will consequently cause us something. gujja kubaako kye This a gutuleetera. good spirit will bless us. Bwe guba mwoyo mulungi gujja tuwa The omukisa. terrible spirit it will cast Bwe us. guba mwoyo mubi gujja And even other generations. n'emirembe The egituvaamu. spirit we encourage into us, Omwoyo ogwo gwe tuwambaatira it later okubeeramu grows into sin gumala ne gukula ne gufuuka and mweki then later destroy ne us. gutuzikiriza. If it's a good spirit, Bwe guba mwoyo it will mulungi grow into a blessing gujja kukula okufuuka and then omukisa bless our destiny. era gwa omukisa amagenda g'obulamu bwaffe. Are you there? Big time. So these two sons of Adam and Eve, Kati bano batabani ba Adamu ne Kaawa ababiri
who are reflecting in a first relationship between man and God, abasooka okulabikira mu nkolagana ya Katonda n'omuntu, teach us something. baliko kye batusomesa. One day, Lumu after doing whatever they're doing, nga bamaze okukola byonna bye all baali their work, emirimu gyabwe, they were supposed to worship. baalina And okusinza, automatically in worship there's giving. era mu kusinza mulimu okuwa. So Cain Kati Kayini bought whatever he got from his garden n'akwata buli kyonna kye yajja mu and nnimiro offered it to God. n'akiwaayo eri Katonda. Then Abel Ne Aberi bought the first son of his sheep n'akwata omwana gw'endiga ye first, ogusooka and omubereberye sacrificed it for God. n'agusaddaakira God Katonda. looked at both of them Katonda bombi yabatunuulira and he said, okay, n'agamba Abel okoze ekirungi, done the best. Aberi akoze ekisingayo. Cain, what you've done is not all that pleasing. Kayini ky'okoze tekisanyusa. Now, Naye Cain, the elder brother, Kayini omukulu wa Aberi felt envy n'awulira obujja against his young brother eri muto we Abel. Aberi. So what he did, Eyakola one time they were in the wilderness, bwe mubaali mu ddungu eyo he kills his brother. ku ttale n'amutta. And then they'll say, hey Cain, Katonda n'amugamba owaayi where Kayini, is your bro? muganda waaliwa? And Cain said, hey, O Kayini am owaayi, I the keeper of my brother? nze alina okumukuuma. They all said, I can hear his blood crying in the ground. Ko Katonda mpulira omusaayi gwe Let's go in the guka. book of Genesis. Tugende mu lubereberye That's chapter 4, essula yakuna verse 9 and 10. olw'omwenda n'olw'ekkumi. Genesis chapter 4, verse 9 and 10. Then the Lord said to Cain, where is your brother Abel? I don't know, he replied. Am I my brother's keeper? The Lord said to him, what have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. You hear that? Owulira ekyo? Where is your brother? Muganda waaliwa? God is asking Cain, Katonda abuuza Kayini, where is your brother? muganda wo aliwa? This teach us Kino kitusomesa that we are responsible nti tuvunaanyizibwa of each other. ku buli muntu. Where is your brother? Muganda waaliwa? Cain thought, I don't have any responsibility about him. Kayini ye yalowooza, nze Who simbulina will ask me? ani Let anambooza. me kill him. Even my parents will not ask me. Kamutte n'abazadde bange tebajja I will kumbuuza. say when he went to graze his sheep, whatever, the animals ate him up. Nja Man. gamba bwe yatutte endiga okulunda ebisolo ne bimulya. Yeah, it's up. But we heard the voice of God say, hey, Naye yawulira eddoboozi lya Katonda nga am limugamba I his Kayini. keeper? N'amuddamu owaayi nze mukuumi wa You can muganda. see that he never knew, Olaba or he teyamanyi, never had love in his heart teyalina kwagala mu for his mutima gwe. bro. So you may have your sister, your brother Oyinza okuba n'owooluganda lwo in Christ, mu Kristo, not only in your daddy's house. si mu nnyumba ya kitaawo This is yokka. a spiritual demonstration. Kati kino kyolesa mu Though mwoyo, it reflects physical, so si mu but a buli. God who is taking the spirit. Naye Katonda ono alaba eby'omwoyo. The God who is asking is a spirit. Katonda ono abuuza wa So mwoyo. this is a spiritual relationship we are talking about. Kati eno y'enkolagana ey'omwoyo gye But even twogera. physically, Naye ne mu mubiri. yes. So God asked Cain Katonda abuuza Kayini, where Abel is. Aberi And gy'ali. Cain says, no, Kayini agamba, I don't have any responsibility over that guy. nze simulinaako He's grown buvunaanyizibwa. up enough. Ni mukulu It is all ekimala. up to him. Ekyo byonna by'amanyi bimutuukako. That's what we all think. Ekyo ffenna bwe But I want kituuka. you to learn something. Naye Here, njagala obeeko ky'oyiga. that you are responsible of one another. Nti ovunaanyizibwa ku muganda w'oyo. That's why you're human. Y'ensonga lwaki oli muntu. And that's why you look like that other person. Era y'ensonga lwaki otambula ng'omuntu You oyo. know, the reason why I like the soldiers, Omanyi ensonga lwaki njagala that nnyo when they abantu? shoot one, Nti bwe babaako gwe bakubye they will ekyasi, not leave that person. tebajja mmulekawo. They will make sure they change the tactic until they secure that person. Bajja okufuba okulaba nga beekavalinga basobole Even the okuba nga dead body, they will go with ne it. bwe guba mulambo bajja kgenda nagwo. Unlike some of us in the gospel world, ng'atuggyeko fe abali when mu our nji. colleague falls, we are so happy about it. Owooluganda bwagwa nga tusanyuka. But the way of God is, Naye enkola ya Katonda we eri, are responsible of each other. buli omu olina okuba ng'ofaayo eri munno. That's the element that shows how much we love. Ekyo kye kiraga kyenkanawa kye twagala. How can you love God you have never seen? Oyinza otya okwagala Katonda gw'otalaba? And you say, I love you, God, N'ogamba ayi Katonda and yet you hate the brother you see. kyokka ng'okyawa muganda wo gw'olaba. So the spirit of Cain Kati omwoyo gwa Kayini still prevails. gukyagenda mu That maaso. those who take the journey of Cain, Waliwo abo abatambulira mu lugendo lwa while Kayini, those who take the journey of Abel. ne wabaawo n'abatambulira mu lugendo lwa Aberi. Abel, the people who worship God Aberi, waliwo abantu in abasinza spirit Katonda and truth. mu mwoyo ne mu mazima. When he offered the best to his God, Bw'owaayo eri Katonda when ekirungi, God saw Abel's offering, Katonda bwe yalaba ekiweebwayo kya was Aberi so pleased with him. yamusanyukira.
He blessed him, n'amuwa omukisa, but his brother killed him. naye muganda we yamutta. God knew Katonda yamanya that in this wicked world, nti mu nsi eno embi the good people abantu abalungi will be hated by the evil ones. bajja kukyayibwa ababi, They will try to destroy them. bajja kugezaako bazikiriza. So what he did, Kati kye yakola there he brings Abram. kwe kuleeta Ibulayimu. I said, Abram, N'agamba Ibulayimu, I'll bless those who bless you, n'awa omukisa and I will abakuwa, curse those who curse you. era n'akolimira abakukolimira. Where is it written? Chapter 12, verse 3. Olubereberye essula ya Verse 3. olwokusatu. Genesis chapter 12, from verse 2 to 3. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Yes. That's why Balaam could not curse the Israelites. Yensonga lwaki Balamu yali tasobola The kukolimira move of Balak Abayisirayiri. failed. This king had hired a prophet. Ono kabaka yapangisa Say, nabo. curse those guys. Bakolimire, Curse them. bakolimire. Any curse assigned against the child of God, Ekikolimo kyonna ekisindikiddwa eri omwana wa Katonda it shall be turned into blessing. kijja kufuuka mu Child of God, mukisa. those who are watching me over you all over the Abaana ba world, Katonda wonna wondabya mu the nsi situation yonna, you are in embeera gy'olimu may be bring it may seem a curse. ekyayinza okulabika And ng'ekikolimo now things are not going the way you think they're ebintu supposed to tebitambula go. nga bw'obadde But olowooza. behold, God has said, Naye laba Mukama I will Katonda curse agamba, and curses you, and n'akolimira I will akolimira, bless whatever blesses era you. n'empa omukisa buli Leave ekuwa this omukisa. man. Kiwulire God ekyo. will make a way. Katonda ajja And you kusoma will get ekkubo. what He promised for you this Ojja year. kufuna ekyo kye What He yakusuubiza purposed, omwaka you're guno. going to get it. Ekyo kye yateekateeka ojja Just kukifuna. be in Him. Gwe beera bwesi. Enter Christ. Yingira mu Kristo. Are you there? Big time. So friends, Mikwano, God knew the situations before Katonda embeera zonna yazimanya nga tezinnabaawo. and said, I'm going to do something. N'agamba ngenda kubaako kyenkola. I'm going to do something. Ngenda kubaako kyenkola. I've created man, Ntonze omuntu. but I know what is in man. Naye omuntu mumanyi I bulungi. must put a shield. Nina okuteekawo engabo. And this shield is my word. Era engabo eno kigambo And kyange. that's why I say Jesus is my shield. Yensonga lwaki nsaba ne He's ŋŋamba my Yesu shepherd. ngabo yange era ye It musumba wasn't you, wange. Jesus, where would I be? Singa tewali gwe It nandibadde wasn't Yesu. you, where would I be? Singa tewali gwe May nandibadde you be magnified. ogulumizibwe. We praise each and every day. Okutendereza emirundi For you ennaku deserve zonna. all the glory. Kubanga ogwanira ekitiibwa kyonna. Are you there? Big time. So I'm going to show you something. Ngenda kubaako kye mbalaga. That the Lord Mukama Katonda knew everything. yamanya buli kimu. The journey of Cain and Abel Olugendo lwa Kayini ne Aberi is what I'm teaching you about. lwe mbasomesaako. The journey of Cain and Abel. Olugendo lwa Kayini ne Aberi. Abel took the right journey Aberi yatwala olugendo olulungi to worship God okusinza Mukama Katonda with the best of him, n'ekirungi ekisingayo. while Cain Kyokka Kayini took the other way around. ye yakwata kkubo He kyamu. was so self-centered Ye yali yeeyagaliza yekka that he could not even just measure something that displeased the Most High. nti yasobola n'okupima ekyo ekitaasanyusa As Katonda. much as he seemed to be knowing God, Newankubadde yalabika ng'amanyi he Katonda, never knew him in truth. teyamutegeera mu mazima. No, get to know God in truth. Okumanya Katonda mu mazima. We all know God, Ffenna tumanyi but Katonda, how much do we know him in truth? naye tumumanyi kyenkana How mu much mazima. are we faithful to him? Tuli beesigwa gy'ali He has kyenkana. called out to serve him. Tuyise okumuweereza. Are we really standing for the kingdom, Ddala tuyimiriddewo ku lwa or bwakabaka we are taking over the kingdom? oba tuli mu kuwamba bwakabaka? I'm going to show you the book of Genesis chapter 15, Ngenda balaga mu lubereberye verse 15 1. olusooka. God, through Abraham, Katonda yasindika Ibulayimu. he said, I'm going to be your shield. Okuyita mu Ibulayimu yagamba nja kubeera engabo yo. Read. Tusomeyo. Genesis chapter 15, verse 1. Uh-huh. After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Uh-huh. Do not be afraid, Abram. I'm your shield, your very great reward. He said, Abram, Yamugamba Ibulayimu, you are a fireman. oli musajja wa muliro. You're going to burn them. Ogenda bokya. Do not worry. Teweeraliikirire. I'm your shield. Nze ngabo yo. You see, Olaba? I can punch Nsobola okukuba eŋŋuumi and hide behind Jesus. ne neekweka mu You Yesu. bring a bunch and heal him.
Are you there? Big time. He said, Abraham, Yagamba do not be worried. totya I'm your shield. nze ngabo yo. Because he knew Kubanga yamanya that what Cain began nti Kayini kye yatandikawo is still prevailing. kikyagenda mu It's maaso. because the guy never repented. Kubanga teyeenenya. He just said, oh Lord, Yagamba bugambya you have cast me. onkolimidde. Whoever will find me, Kati buli anansinkana he will kill me. ajja kunzita. He said, no, I put a mark on you, Cain. Oye nedda Kayini nkotaddeko No akabonero. one will touch you. Teri n'omu ajja kukukwata. I'll avenge sevenfold. Naye nja kuwoolera emirundi 7. So now the spirit continued. Kati guli omwoyo ne The sin gugenda mu maaso. continued. Ekibi The ne spirit kigenda but mu began maaso. with Cain. Guli omwoyo gwatandika ne Kayini It continued gwagenda mu to his maaso descendants. n'abazzukulu be. There came his son, his descendant called Lamech. Mutabani we Lameki naye najja Married 2 wives. n'awassa abakazi 2. Whoever could annoy him, Buli amunyiiza he kills. ng'amotta. Whoever disturbs him, Buli amusumbuwa he kills. ng'amotta Like his dad. nga kitaawe. Lamech, that is Genesis chapter 4. Olubereberye essula yakuna. Read verse 23 because of time. Genesis, And 23 and 24. Genesis chapter 4, from verse 23 to 24. Lamech said to his wives, Adah and Zillah, listen to me, wives of Lamech, hear my words. I have killed a man for wounding me, a young man for injuring me. If Cain is avenged 7 times, then Lamech 70 times. I want to tell you guys Njagala kubagamba that now this guy picked a spirit from his dad, Cain. nti ono Lameka omwoyo yagujja ku kitaawe Kayini He also began killing. naye n'atandika okutta. You know, you can do things Omanyi osobola okukola ebintu and you think they're going to stop where you're doing them from. n'olowooza nti bigenda kukoma They will w'obikoledde. go in your children, Bijja kuyingira they go abaana in your children's children. bigende mu baana b'abaana bo. If you check the lineage of Cain, Bwe weekebejja obulungi olunyiri lwa you Kayini realize that the guy picked a curse. ojja kumanya nti yafuna ekikolimu. You understand what I'm saying? Mutegeera kye njogera. So the guy killed, Yatta he defended himself and said, Lord, Ne so yeewolereza. he was worried about the consequences, but never worried about the sin. kwegamba yali yeeraliikirira nnyo ebinaavaamu naye nga tatidde kibi. He didn't worry about the sin. Ye teyeeraliikira kibi. He said, Lord, they will kill me. He Yagamba ayi didn't say, Lord, bagenda forgive me. kunzita. Teyagamba nti He didn't nsonyiwa. ask for forgiveness. Teyasaba kisonyiwo. You understand what I'm saying? Montague. So the spirit that grew in him, Kati omwoyo guli ogwakula mu ye it even went in his wives, gwagenda ne mu bakazi and they be, gave birth ne bazaala to such serpents. emisota. You know, when you're a man and you're doing bad things, Omanyi bw'obeera omusajja ng'ebyokola bibi, make sure you don't involve your wife. oba okulaba nga mukyala wo tobimuteekamu. Imagine how you put your house Tebereza bw'oddira ennyumba yo yonna into a curse. n'ogiteeka You mu marry kikolimu. from such a house, you're in trouble. N'owasa mu nnyumba ng'eyo obeera mu buzibu. When you're going to marry, ask, what was your granddad doing? Bw'oba ogenda kuwasa obuuzi How many people did he? owaali kitaawo amannya ga nnyoko biki byonna bye yakolanga. When you're marrying, first make sure the sins of that place are repented. Bw'obanga owasa oba ofumbirwa sooka kufuba okulaba ng'ekyo ekibi kyeyo basooka kyenenya ne bwe- Otherwise, you bring wizards into your house. awatali ekyo ogenda kuleeta ebizibu abasezi You bajje give birth to a child. When a child begins walking, ozaale akaana kaba katandika okutambula the demon of night dancing comes in the boy. omuzimu ekitambo ne kikalinnya ogenda okukalengera kaavula konna kakyenkyebula Like a kid is a wizard, akaana kasezi a akato night dancer. kasezi And for you think, my kid at night is very happy. gwe notandika omwana wange bwe buziba abeera mukyamufu ali active. The kid grows. akaana ne kakula You hear the neighbors are beating the kid n'owulira balirwana because the kid was night dancing at the door. kubanga baakakutte kakwekweya ku luggi And when the demon came from the roots, ng'ekitambo kyaviira ddala eri gye wawasa. so be careful. Weegendereze Because I'm going to show you kubanga that ndakula God could not bring any blessing nti Katonda yali tayinza kuleeta mukisa gwonna through Cain. kuva mu Kayini. He blessed him with a son Yamuwa omwana whom they ng'omukisa called Seth. n'ayitibwa Sez. That is Genesis 4, olubereberye ennya verse 25. olw'25. I'll read there. Genesis chapter 4, verse 25. Adam made love to his wife again, and she gave birth to a son and named him Seth, saying, God has granted me another child in the place of Abel, since Cain killed him. You see? Okiraba
Adam lay with his wife Adamu n'amanya mukazi we and then gave birth to a son n'azaala omwana and named him Seth, n'amutuuma Seezi saying, God has granted me another child n'ayogera nti Katonda ampadde in the omwana place of omulala Abel. mu kifo kya Abeeri. But the spirit that was upon Abel Omwoyo eyali ku Abeeri came back because he had not completed the mission. yakomawo kubanga yali tamaliriza mulimu. It had to come back through Seth, Yalina okukomawo okuyita mu Seezi since Cain had killed him. nga bwe kiri nti Kayini yali Imagine all Abel. that the father Adam was lamenting, oh my son Teebereza ebyo Abel, byonna byonna Adamu nga taata my bye son yali Abel. ayita. And Abel's blood was crying in the ground. Kyokka ng'omusaayi gwa Adamu And gwali up to now it still cries. era paka na kati gukyakaaba. So what are we learning here? Ki kye tuyiga mu kino? God gave Adam a son Katonda yawa Adamu omwana that will ow'obulenzi. continue the blessing Oyo anaatwala mu maaso omukisa that God had designed. Katonda gwe yali Because if you ateeseza. read the book of Luke, Kubanga bw'osoma ekitabo kya chapter Luka 3, verse 20, Essula ya verse 38, olunyiriri lwa 38 we are tracing the lineage of Jesus Christ. tuli mu kugoberera olunyiriri lwa You will Kristo. find that Seth Ojja kulezuula nti Seezi is the one whom the Lord puts Katonda gwe yateekawo as in the lineage that ng'olunyiriri brought forth Christ. olwo olwaleeta Kristo. Luke chapter 3, verse 38. The son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, Yes. the son of God. God. Enosh, the son of Seth, Enos mutabani wa Seezi, the son of Adam. mutabani wa Adamu. Now, they are giving a chronology Bakulaga through olunyiriri which Christ came. Kristo mwe yajjira. How did he come? Yajja atya? Adam, Adamu, Seth, Seezi, Enosh. Enosi, Then it continued. ne lugenda mu maaso. When it got to David, Bwe lwatuuka ku Dawudi, David made a mistake. Dawudi yakola ensobi. He made mistakes via women. Yakola ensobi mu bakazi. No, he had a wife. Yalina omukyala, He had his own desires. yalina ebyetaago So ebibye. he had his own way. Egamba yalina enkola ezize. But through David, Naye okuyita mu there was Dawudi supposed to be a woman who would give birth mwalimu omukazi eyalina okuzaala that will carry the lineage of blessing, anaatwala mu maaso olunyiriri the lineage lw'ensi, of Abraham. olunyiriri lwa Ibulayimu. So David Kati Dawudi went in affairs with someone's wife. yagwa mu mukwano ne mukaabandi. This was Uriah's wife. Kati ono Baluseba yali mukazi wa And this guy Uriya. gets interest in him. Dawudi n'amwagala. Then when she conceived his first son, Bwe yafuna olubuto lw'omwana omubereberye, David went and prayed, Lord, your Dawudi mercy, your n'asaba, mercy, your mercy, Ayi your Katonda mercy. okusaasirako. God forgave him, Katonda n'amusonyiwa. but never allowed that son to live. Naye teyaganya mwana oyo kuba mulamu Because he loved David. kubanga yayagala nnyo He Dawudi. accepted his will. Yakkiriza okwagala. Said, okay, David, N'agamba Dawudi, I promise you to be a king, nakusuubiza okuba kabaka. but I will carry on my way. Naye nja kukola bye njagala. And since you're fresh, Nga bw'oli nti oli mubi, desires this, omubiri gwo gwagadde let your ki? freshly kingdom Leka obwakabaka take its path obw'omubiri bukwate and ki? my kingdom take its path. Obwakabaka bwange bukwate lino. So what did God do? Kiki Katonda In the book kyakola? of Luke, again, Luke 3, Luke 3. verse 31. Luke chapter 3, verse 31. The son of Melea, the son of Mena, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David. You know, my dad said almost like a matama. But it's okay. But now you see, Olaba, he says David, whatever, they were given those names and whatever. bamataasa bafaanana matama. But we are now coming, it's the son of Mary and son of Mana, whatever it is. But here what you're marking is David, Naye wano Nathan, ye Dawudi ne Nasani. Nathan, the son of David. Nasani mutabani wa Dawudi. No, why not Solomon, the son of David? Lwaki si Sirumaani mutabani wa I Dawudi? want you to mark that. Njagala okitere. Why not Solomon? Lwaki si Sirumaani? Now here he brings Nathan. Wano aleeta Nasani. Not Nathan the prophet, the one who was with Si David. Nasani oli nabbi. But because David loved the prophet Nathan, Naye olw'okuba Dawudi yayagala nnyo nabbi when Nasani. he got a son, Bwe yafuna omwana, he named him Nathan. yamutuuma He Nasani. little knew that now he has that lineage of prophecy Nga tamanyi nti olwo olunyiriri lwa bunnabbi is the one kati that is going to bring Christ. lwe lugenda okuleeta Kristo. So I want us to learn something here. Njagala tubeeko kye tuyiga. David has his own way. Dawudi alina enkola ezize As a human, ng'omuntu. there's someone has interest in. Waliwo gw'ayagala. God has his own way. Naye Katonda alina enkola As a ezize spirit, ng'omwoyo. he is someone has interest in. Era alina gw'ayagala okukozesa. So David goes the way of Solomon. Dawudi n'akwata ekkubo lya He Sulemaani. said, okay, N'agamba, you love this woman. oyagala nnyo omukazi. I'll make his son Nja kuleetera mutabani we a king. okubeera kabaka.
And for them, they thought the king that like Jesus. era bo ne balowooza nti kabaka nga Yesu. No, a freshly king. Nedda kabaka ow'omubiri. And then Nathan, Kati Nasani to continue with the lineage agende maaso n'olunyiriri that will bring the King of Kings and Lord of Lords, the mighty King, my friend. Yes. You see? Olaba. So the line of Nathan Olunyiriri lwa Nasani was to bring Jesus. lwe lwalina okuleeta The line Yesu. of Solomon, Olunyiriri lwa Sulemaani actually, it contributed a lot to ending the kingdom of David as a man. lw'okumpi lwali lulina kukomya bwakabaka bwa Dawudi Because he ng'omu was got out of lust, kubanga yafunibwa ku the mukwaka guy got about 1,000 women, n'afuna abakazi 1,000 lasted for them 700 whatever. bamalaaya It was lusanvu women took him even off the Lord. kwegamba yali nnyo mu bakazi ne bamujja ne Katonda. You see what I'm saying? Mulaba kye ŋŋamba. I'm trying to teach you Ngezaako okusomesa that what you allow to rule in you nti ekyo ky'oganya okufugira mu ggwe as a negative energy nga maanyi mabi will constantly destroy your legacy. gajja kuzikiriza olunyiriri lwo. Be careful. Weegendereze. That's what destroyed Cain. Ekyo kye kyazikiriza Kayini. Even the beloved of God, David, N'omwagala wa it Katonda Dawudi affected his legacy. kyamukosaamuuko ku mukululo gwe. He might have got some women, Akyayinza okuba yafunamu abakazi. but Solomon, Naye Sulemaani he not put on pants. ye teyayambalanga buto. I'm telling you. Nze mbabuulira. So the spirit you allow to rule Kati omwoyo gw'oganya okufuga will obviously destroy your legacy. gojja kuzikiriza. If you take the way of Cain, Bw'okwata ekkubo lya Kayini you are going to destroy your legacy like it or not. ogenda kuzikiriza omukululo It may gwo. be envy, Ekyayinza okuba nno like it was for Saul, nga bwe kyali ku Sawulo that envied David. nti yakwatirwa Dawudi obujja. No one could kill Saul Tewaali yali ayinza because he was kutusa anointed. kubanga yaliko amafuta. But his own envy, Naye obujja n'ennogu the ye spirit in him, omwoyo ogwamulimu caused him to kill himself. gwamuleetera okwetta. Mark that. Ekyo kiteekeko essira That the things, the spirit you are allowing to rule over you, nti omwoyo gw'oganya okukufugiramu if God does not take you early to save you, bw'abanga Katonda takututte nga bukyali okukutaasa, if you are anointed, bw'obaako amafuta you will kill yourself ojja kukomekereza nga wesse by the same force you have allowed to rule over you. okuyita mu kyoyo ky'oganyiza If okukufugiramu. you have allowed the good spirit to rule over you, Bw'oba oganyiza mwoyo the mulungi spirit of kukufugiramu, love, omwoyo w'okwagala, the spirit of care omwoyo to w'okufaayo rule in you, okukufugiramu, it will bless you. ogwo gujja kuwa It omukisa. will carry on your legacy. Gujja kuba nga gutwala mu It maaso will make you omukulu. selfless. Gujja kukuyamba okuba nga But teweefaako you're not wekka, selfish. nti teweeyagaliza God wekka. has planted you in a position He has planted you Katonda akusimbye mu kifo ky'akutaddemu that you may help someone, osobole okubaako gw'oyamba, that you may take responsibility osobole okutwala of obuvunaanyizibwa your brother, eri muganda of your wo, sister. eri mwannyoko. Not to kill, steal, and so destroy. si kutta, kubba na He kuzikiriza. wants you to be a blessing. Ayagala obeere But if mukisa. you continue on the way of Cain, Naye bw'okwata ekkubo lya Kayini, I tell you, friend, mbabuulira mikwano, it's a terrible way. eryo kkubo bbi When nnyo. Hitler took it, Hitira bwe yalikwata, he wanted to rule over the world. mbu yali ayagala kufuga The nsi, spirit of greed ruled over him. omwoyo gw'obumulugube ne What gumufuga. was the end of it? Kye kyakomekera, He killed himself. yetta. Whatever you allow to rule on you, Ky'oganya kyonna okufuga, that force to rule over you, agamaanyi amabi okufuga, it will cause you to kill yourself. gajja kukuleetera okwetta. You will kill yourself knowingly or unknowingly. Ojja kwetta nga mu kumanya oba mu butamanya. So please, Kati bambi, learn from what Brother Ron is teaching you. yiga okuva mu ebyo Brother Ron byakusomesa. Learn from me Kiyigiremu. that this Bible is an illustrative book. Nti Bayibuli eno erina tulaga It's not a bulazi, historical book. so si byafaayo. It illustrates a relationship Eyoleka enkolagana between the Most High God and wa- man. wakati wa Katonda ali waggulu And this ennyo. relationship Era enkolagana eno continues up to now. ekyagenda mu maaso paka kati. Love each other. Yagala munno, Care for each other. faayo eri munno. Friend. Mikwano, Don't take the way of Cain. tokwata kkubo lya Kayini, Take the way of Abel. kwata ekkubo lya And Aberi, you'll be loved. era ojja Let kwata. me give you a nice song. Kamba weeyo ku luyimba Because I love kubanga mbagala nnyo.